بنات، بعد أن انتهينا من يونت 1 lesson 1 اللي ركزنا من خلاله على vocabulary and spelling من خلال 14 مشكلة والتمارين المتعلقة بها، نجي اليوم إلى يونت 1 lesson 2 I was ice skating and I fell over. من خلال هذا اللسن راح أركز لكم على صيغتين قواعدية، وهي ال past continuous tense صيغة الماضي المستمر and كأداة ربط في الوسط I fell over صيغة الماضي البسيط. ربطت صيغة الماضي البسيط مع الماضي المستمر من خلال أداة الربط and. Here we have at picture A at اليرموك hospital بقسم accident and emergency. He hurts his wrist. I have hurt my wrist. I have hurt my wrist. This is the first one. Sit down please. I need to take your details. The doctor will see you very soon. عادل. How did you do it? واستخدام صيغة الماضي البسيط في حالة ال question، وراح نركز على هاي الصيغتين من خلال الشرح المفصل لشكل واستعمال صيغتي الماضي المستمر والماضي البسيط من خلال أدوات الربط and والwhen والwhile والall. I was ice skating وهو الحدث الأطول and I fell over وهو الحدث الأقصر. فان action interrupted حدث طويل تخلل أو قاطع الحدث الأقصر. I fell over وهو الماضي البسيط. Do you think it is broken? Probably not, but you need to have an X-ray to make sure. Is it broken? I'm afraid so. It is fractured here. انتبهنا إلى broken و fractured مكسور. Also you have من خلال المعاني lesson 1. I'm going to put your wrist in a plaster كعلاج. plaster كعلاج لما أصاب المعصم. How long will I have to keep it on? 6 weeks. ومدة وضع البلاستر على موقع الإصابة ل6 أسابيع. من خلال هذا اللسن راح نركز به على القواعد. عندنا certain words أريدكم تنتبهون إلى الفوكابيولاري المستخدم من خلال هذا اللسن. ice skating والتزلج على الجليد. accident حادث. emergency طوارئ. details أخذ التفاصيل. rest المعصم. fell over وقع على الأرض. broken مكسور. probably ناخذها للاحتمال ربما. x-ray فحص شعاعي. make sure للتأكد. keep it on تبقى على وضعها. plaster ضمات خاص بالكسور أو الإصابات. Welcome girls to be with me again with Unit 1 Lesson 2. ومن خلال Unit 1 Lesson 2 هنا راح يكون تركيزنا على القواعد والصيغ القواعدية اللي هي past simple الماضي البسيط and past continuous والماضي المستمر. نبدأ أولا بالpast simple وصيغة الماضي البسيط، وراح نتناول الماضي البسيط من خلال الحالات affirmative لو كانت جملة مثبتة، negative في حالة النفي أو question في حالة السؤال. وأولا نبدأ بaffirmative، وشكل الaffirmative بالتحديد يكون من خلال infinitive أي مصدر الفعل plus ed، يعني تعرفين الفعل الماضي من خلال انتهاء الفعل ب ed. For example, he worked late last night.
He worked فعلنا رئيسي. He worked late last night. وهنا ننتبه إلى تكوين صيغة الماضي البسيط. في حالة النيجاتيف أي النفي للماضي البسيط راح نكون بحاجة إلى الفعل المساعد did. في حالة النفي didn't plus infinitive of the verb. ونحتاج إلى أن يكون فعلنا مصدر مجرد مع الفعل المساعد didn't في حالة النفي. انتبهوا بنات، في حالة الإثبات احتواء الفعل على الإيدي، أما في حالة النفي فنحتاج إلى didn't ويكون الفعل مصدر مجرد. For example, they didn't go to the pharmacy. أما في حالة الquestion فتقديم الفعل المساعد did plus subject زائدا الفاعل موجود بجملتنا الرئيسية plus infinitive. ولخص هنا في حالة الماضي البسيط أنه فقط في حالة الإثبات يكون الفعل يحتوي على ed. أما في حالة النفي فأنت بحاجة إلى مصدر الفعل. وفي حالة السؤال أيضا نكون بحاجة إلى مصدر الفعل المجرد. Example على سبيل المثال Did you sleep well? Did you sleep not slept. Did you sleep well. هنا أنطيت شكل صيغة الماضي البسيط. أما عن استعمال صيغة الماضي البسيط put in your mind ذكر يا بنات أنه نستعمل الماضي البسيط to talk about finished action or situation. finished action or situation مواقف أو أفعال انتهى وقتها بspecific time last night. He worked late. هذا انتهى last night العمل. He worked late last night يعتبر finished action or finished situation. هذا بما يتعلق بصيغة past simple tense. Let us go for past continuous. أما بالنسبة للpast continuous tense وصيغة الماضي المستمر، شكل الصيغة تتكون من subject الفاعل was مع الضمائر he, she, it أو I، بينما were مع they واليو والوي plus verb ing. base verb plus ing. For example, at 8 o'clock I was having dinner. الباست continuous بحالة النيجاتيف ومثل الباست سمبل. الباست سمبل يا بنات احتاجيته بالماضي البسيط للفعل المساعد did في حالة النيجاتيف النفي، واحتاجيته الديد في حالة السؤال. أما بصيغة الماضي المستمر تكون صيغة الماضي المستمر جاهزة بأفعالها المساعدة الأساسية اللي هي الووز والوير. ففي حالة النيجاتيف ما علينا إلا أن ننفي الفعل المساعد wasn't أو الفعل المساعد weren't plus verb ing. على سبيل المثال she wasn't watching the film so I turned off the television. past continuous tense في حالة الquestion. وفي حالة الquestion نقدم الفعل المساعد was or were plus subject plus verb ing. For example, were you studying when I called? Were you studying when I called? It is important to put in your mind that we have an action interrupted with another action من خلال الظرف الزمني أو الأداة when. Now نجي إلى the use of the past continuous tense
أخذنا شكل الماضي المستمر، نجي إلى استعمال الماضي المستمر. وتذكروا يا بنات نستعمل الماضي المستمر ال past continuous to talk about an action that was taking place، للتحدث عن حدث أو فعل حصل specific time in the past، في وقت محدد في الماضي. or was interrupted أو تخلل أو قاطع by another action، حدث ثاني. مثل المثال أعلى were you studying، هذا الحدث اللي بصيغة الماضي البسيط، وتخلل أو قاطع حدث ثاني فجأة when I called، باستخدام الأداة when اللي تتبع بصيغة الماضي البسيط وتسبقها صيغة الماضي المستمر. Now ننتبه إلى الexample in front of us with past continuous and past simple. I had dinner with Ali last night. فهنا مثال I had dinner with Ali last night على finished action. Finished action that happened last night أو yesterday، يعني حدث منتهي. I had dinner with Ali last night، وانتهى الحدث الليلة الماضية. At 7 o'clock last night I was doing homework. At 7 o'clock last night I was doing my homework. ينطينا مثال على action that was taken place at a specific time، حصل أو حدث في specific time وقت محدد، وهو at 7 o'clock. فبنات ميزوا finished action last night، حدث حصل وانتهى الليلة الماضية أو البارحة yesterday. أما at 7 o'clock last night I was doing my homework، هنا حصل at a specific time في الليلة الماضية، حصل في الوقت الماضي last night at a specific time في وقت specific time وقت محدد، وهو at 7 o'clock. Use استعمال the following finished action أيضا ممكن أنا أوضح لكم إياه من خلال المثال التالي. They drove to the hospital immediately. They drove to the hospital immediately يعد finish action yesterday or last night. I was driving to the hospital when my mobile phone rang. I was driving to the hospital هو longer action، الحدث الأطول. when suddenly فجأة اتقاطع أو تخلل حدث آخر هو الأقصر when my mobile phone rang. وهذا قاعدة أو مثال أمامكم على finished action last night أو yesterday، على an action that was taking place، حدث حصل at a specific time في وقت محدد في الزمن الماضي، هو at 7 o'clock last night. They drove to the hospital immediately last night. finished action حدث منتهي. أو I was driving to the hospital when my mobile phone rang. I was driving to the hospital، الحدث الأطول دائما يكون past continuous ماضي مستمر. when دائما تتبع به الحدث اللي هو shorter action، حدث الأقصر أو الحدث اللي يحصل فجأة my mobile phone rang. وهنا نكون أعطينا مثال على action that was interrupted with another action. ننتبه يا بنات بوجود الأز أو الوايل يجب أن تتبع بالحدث الأطول اللي هو past continuous tense was were plus verb plus ing. الكاما ننتبه لموقعها إن كانت الوايل والأز في البداية نفصل الحدث الأطول عن الحدث الأقصر بكما.
ولو كانت في الوسط ننزل ال past simple while و as past continuous. كما past simple اللي هو shortest action الحدث اللي هو الأقصر. While Ali have shower, somebody knock the door. Correct the verb between brackets. While Ali لابد من تحويل الفعل have إلى past continuous tense ويكون جوابنا while Ali was having بحذف الإي وإضافة المقطع ing الشوى كما وجود الوايل في البداية إذا ما ننسى وضع الكما at the middle. Somebody هذا past continuous إذا الثاني يجب أن يحول إلى past simple وهو الحدث الأقصر knock the door. بينما لو نجي إلى الأداة when عادة ما تتبع بالحدث الأقصر اللي هو past simple اللي هو finished action كما past continuous لو كانت الوين at the beginning. أما لو كانت الوين at the middle فيكون استخدامنا أولا أو ناخذ ال past continuous الحدث الأطول was were plus verb plus ing when and plus past simple. انتبهوا بنات وجود ال and في الوسط فقط ما ممكن أن تكون ال and at the beginning. I clean my room and I find money under the bed. عندنا الأداة and وحسب القاعدة ال and يجب أن تتبع بالحدث الأقصر ويسبقها الحدث الأطول. I was cleaning my room هو الحدث الأطول past continuous tense and interrupted تخلى الحدث الأطول دخل الحدث الأقصر I found money under the bed. وبوجود ال and كان الربط بين صيغتي الماضي المستمر was cleaning and الماضي البسيط I found money under the bed. I was reading when my father I was reading بيدكم ال past continuous when my father تحويل الفعل إلى ال past simple وبالأدوات as while when and يكون أدوات ربط أو ظروف زمنية تأخذ الصيغتين ال past continuous وال past simple اللي هي أولى القواعد من خلال English for Iraq Unit 1 Lesson 2. بنات بعد أن انتهينا من Unit 1 Lesson 2 بالستودنت بوك وتناولنا من خلال صيغتي الماضي المستمر past continuous and past simple. نروح هسه إلى Activity book و page 5 Unit 1 Lesson 2 Exercise B. Put one verb in the past continuous and one in the past simple. Number 1, I think about you and then you rang me. I was thinking about you هو الحدث الأطول and then الحدث الأقصر you rang me من خلال أداة الربط and وربط صيغتي الماضي المستمر I was thinking about you and الحدث الثاني you rang me. Number 2 وننتبه لوجود الوايل اللي يجب أن يتبعها الحدث الأطول اللي هو past continuous قانون while was زائدا or plus past continuous while Ali was having وبنات لا تنسون من حرف العلة بالفعل have وإضافة ing while Ali was having a shower كما انتبهوا لوجود الكما بوجود الوايل في بداية السنتنس. While Ali was having a shower الحدث الثاني somebody knocked at the front door.
Number 3 وجود and ويتبع and الماضي البسيط. بعد الحدث الثاني شو يكون؟ ماضي مستمر. I was cleaning my room and I found 30 pounds under my bed. Number 4 luckily شريفة wasn't driving very fast. وجود الوين؟ past continuous الحدث الأول. when الحدث الأقصر the child الفعل run والpast symbol إلى run into the road الحدث اللي حصل فجأة والحدث الثاني. Afiv took our clothes while we were swimming. We were swimming. تنتبهون هنا إلى تكرار الحرف M الصحيح يتكرر بين علتين. Number 6 she told us to be quiet as we were making. حذف الإي عند إضافة المقطع ing too much noise. My sister hid my purse under the bed while I wasn't looking. وتنتبهون للفعل hide يخفي الباست إلى hid وتصريف الثالث hidden. The same with the verb bite وماضية bit وتصريف الثالث bitten من الأفعال الirregular الغير اعتيادية. Number 8 as she was وعندكم الأداة as she was carrying the shopping from the car my grandmother slept. وتكرار الحرف P الصحيح يتكرر بين علتين slept and broke her ankle. إذا الحدث الأول اللي يتبع الأصل she was carrying the shopping from the car. My grandmother slept. انتبهوا هنا الآن كأداة ربط لي حدث ثاني يبقى بصيغة الماضي البسيط slept والفعل break بالماضي البسيط يتحول إلى broke her ankle. بنات now page 6 من activity book exercise C will complete these sentences with your own ideas. You have to imagine what happened next. عليكم أن تتصورون أو تتخيلون الحدث الثاني أو الفكرة الثانية الممكن أن تكمل لنا الجملة. Put the verbs in the past symbol. ركزوا girls past symbol. نريد الصيغة اللي راح تضيفوها أو تملون بها الفراغ بصيغة past symbol الماضي البسيط. Number 1 I was running and I met my friend. or ممكن أن نستخدم I met my friend أو أي sentence ب past symbol تناسب المعنى الموجود عندنا or I hurt myself. Number 2 I wasn't looking where I was going and لابد أن نملي فراغنا ب past symbol I missed the way. Number 3 I was getting ready for school when تتبع ب past symbol it started. Number 4 my brother was playing football when he fell over. Number 5 I was thinking about the exam when the teacher suddenly حدث الأقصر entered the class while I was waiting for the bus comma while في بداية السنتنس my friend came. وبنات بعد أن انتهينا من activity book page 5 and 6 ب exercise B and C with the use of past continuous and past simple tense نروح إلى lesson 9 unit 1 lesson 9 و test yourself with the grammar page 20. Grammar unit 1 lesson 9
grammar. page 20 وإكسرسايز دي المتعلق بصيغتنا الأولى بجرامر grammatical structure unit 1 lesson 2. exercise D. Put the verbs in brackets into the past continuous or past simple tense. وننتبه هنا إلى أنه الباست كونتينيوس عادة ما يكون هو الحدث الأطول والباست سمبل هو الحدث الأقصر اللي يعتبر finished action or an action happened at a specific time. Last year وهذا يعتبر finished action my friend Zina got hurt in a car accident. This is how it happened. She and her brother Salam and her sister Khalida had spent the afternoon at Zubair and they were returning. حدث طويل كانوا في طريق عودتهم to Basra. Salam was driving and Khalida was sitting next to him in front. Salam was going quite fast. Suddenly, الحدث الأقصر, a little boy ran past symbol into the road. Salam suddenly put his foot on the brake really hard and the car stopped dead. Luckily, he didn't hit the little boy. ما معقولة يكون الفعل hit يدعم بحالة فعل استمرارية. Even luckily he didn't hit the little boy. Salam and Khalida were wearing seat belts. كانوا لابسين أحزمة الأمان. So they didn't get. بعد didn't لابد أن يكون مصدر الفعل. But Zina, who was sitting in the back, wasn't wearing hers. تعود الهيرز إلى seat belt. لم تكن مرتدية حزام الأمان. Because of the sudden braking, Zina fell sideways and hit her face hard against the window. She broke a tooth and cut her face and hand. البي بصيغة الباست symbol لابد أن تكون either was or were. البي either was or were. There was a lot of blood, singular, a lot of blood. The accident they plural pronoun ضمير جمع. البي راح ناخذ لها helping verb were. They were all very shocked. They got out of the car. Salam's legs were shaking, so they decided to wait a bit before driving home. Khalida was looking for her mobile phone to phone their father when a passing car slowed down. Zina recognized the driver. It was a family friend, Dr. Latifa Mahmoud from Haidari Medical Complex. She told Zina to get in the car with her and she drove her to the accident and emergency department. They immediately تمت خياطة الجرح, the cut on her face and put a bandage on her hands. Unfortunately, Zina still has some scars بعض الجروح on her face and broken tooth. The moral of this story is don't drive too fast and always wear your seat belt وارتداء حزام الأمان even if you are sitting in the back. Thanks very much. With Unit 1, Lesson 2 were past continuous and past simple.